المعالي الحضور الكرام، نبدأ الآن فعاليات الجلسة الرئيسة الرابعة، والتي ستستمر حتى 12:30 ظهراً بإذن الله. ويسرنا دعوة الأستاذ الدكتور نورية العوضي، أستاذ الكيمياء بجامعة الكويت، مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضبط جودة التعليم في دولة الكويت، لترأس هذه الجلسة وتقديم متحدثيها الرئيسيين، فلتتفضل مشكورة. شكراً أخت خولة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدني في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل على دعوتنا لحضور هذا المؤتمر. أتقدم بالشكر للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، ممثلة بالرئيس التنفيذي الزميلة العزيزة الدكتورة جواهر المضاحكي، ولفريق العمل الدؤوب، وصراحة للاهتمام الشديد بالضيوف اللي قابل اهتمام شديد بالتنظيم وبمحاور العمل والمحاضرات والمحاضرين. فمو بس استمتعنا واستفدنا وايد يا دكتورة. I'm very much delighted to be in this conference in Bahrain, to participate in the activities of this conference. It gives me also great pleasure to chair this session, the fourth session of the fourth session in this conference. I have with me three distinguished speakers. We will start with Mr. أسامة العبسي من هيئة تنظيم سوق العمل بالبحرين. He is the Chief Executive Labor Market Regularity Authority of Bahrain. Mr. العبسي will talk on global economic changes and local labor market. تفضل دكتور أسامة. شكرا دكتورة. صباحكم الله بالخير جميعا. في البداية يعني لازم أني أهنئ هيئة ضمان جودة التعليم على هذا المؤتمر في نسخة الثالثة. ومن المثلج للصدر أن الواحد يشوف حضور متميز في اليوم الثاني. هذه دليل على أهمية الأوراق المطروحة والمواضيع التي تتم مناقشتها، وفي نفس الوقت دليل على اهتمام الباحثين والحضور بما يتم طرحه. اسمحوا لي أن أنا أكون مختلف شوي عن جميع المتحدثين. في البداية لن أتكلم عن طريق عرض شرائح وباوربوينت، وحتى لن أتكلم من ورقة مكتوبة. أنا أمامي بعض المعلومات وبعض الأفكار اللي حبيت أني أنا أشارككم فيها، لأن هناك جدلية كبيرة واقعة الآن. السؤال: هل التعليم الجيد بكافة مراحله يكفي لضمان الاستدامة في النمو الاقتصادي على مستوى الماكرو، على مستوى الدولة، وضمان التطور الشخصي للداخلين إلى سوق العمل؟ هل هو هذا يكفي؟ وهل يمكن أن نتوقع ما سيحدث في المستقبل من الجانب الاقتصادي؟ ما هي علاقة التعليم بالتوظيف؟ كثير من البحوث وكثير من الدراسات، كثير من المؤتمرات تكلمت عن علاقة التعليم بمختلف مستوياته بالتوظيف. بس يبقى السؤال: هل إذا ضمننا التعليم في حد ذاته كجودة وكنوعية، ضمننا للداخلين إلى سوق العمل فرص العمل التي تناسبهم؟ هذا السؤال الأول. نحن أمام نقطة يجب أن نتذكرها دائما، أن القوى العاملة هي أحد مكونات المنظومة الاقتصادية.
هي مثلها مثل المادة الخام التي تدخل في التصنيع، والأجهزة التي تستخدم في عملية التصنيع، والطاقة التي تشغل هذه الأجهزة. إذا كان العرض والطلب يتغير على المادة الخام، والعرض والطلب يتغير على أسعار الطاقة ونوعياتها، فالعرض والطلب يؤثر ويتغير على العاملين أو الداخلين إلى المنظومة هذه، لأنهم أحد مكونات المنظومة الاقتصادية. فالسؤال: هل نحن نتعامل مع الاقتصاد وهو جهة العرض، جهة الطلب، بنفس الآلية التي نتعامل مع جهة العرض؟ أقولها بطريقة ثانية: الاقتصاد وجهة الطلب على العمالة والطلب على الموظفين هو اقتصاد حر في منطقتنا، ليس اقتصاد موجه، ولا تدخل الدولة لكي تحرك الاقتصاد في اتجاه أو بآخر. ولكن عملية التعليم هي عملية موجهة، فالداخل إلى التعليم الجامعي لا يمكنه إلا اختيار ما هو معروض. الداخل إلى التعليم الجامعي مثلا في مملكة البحرين لا يمكن أن يدرس اقتصاد وعلوم سياسية في البحرين، لأنه لا يتوفر هذا التخصص في الجامعات، وعليه الخروج إلى الخارج. إذن الجامعات قررت بطريقة أو بأخرى أن تحدد نوعية العرض، بينما ليس هناك أي تحديد لنوعية الطلب من قبل الاقتصاد. ومن هنا تدخل عملية المسماتش. قد يكون نوعية التعليم الموجود، سواء بالتعليم ما قبل الجامعي أو الجامعي أو التعليم العالي، على أعلى المستويات، لكن هل هو يلبي احتياج القطاع الخاص ومتغيرات القطاع الخاص؟ هذا هو السؤال. هناك رجل أحترمه كثيرا وأعتبره أحد المنارات التي في مجال عملي أنظر إليها، رحم الله الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي، وزير العمل السابق في المملكة العربية السعودية. وقف متحدثا في أحد المنابر فقال: هل أنا مسؤول عن توسع الاقتصاد وخلق الوظائف ونوعية الوظائف كوزير للعمل؟ فقيل له لا. قال: هل أنا مسؤول عن التعليم والبرامج التي تطرح في التعليم ونوعية التعليم ومخرجاته؟ فقيل له لا. قال: فلماذا أنا مسؤول عن البطالة؟ لا يمكن أن نتكلم عن فرص التوظيف، وهي محور هذا المؤتمر، دون أن نتكلم عن الجزئية الخاصة بالطلب من المنظومة الاقتصادية. لا حكومات مسؤولة عن البطالة، ولا جامعات مسؤولة عن تقديم النوعيات المتميزة من الخريجين يمكن أن تتكلم عن آليات التوظيف دون ما أن ندخل في احتياجات الموظف، احتياجات الشخص الذي يطلب المعلومة. سؤال سئلته من قبل أحد المشاركين معنا اليوم: هل الإحصائيات تكفي أن نعرف العدد المطلوب ونعرف التخصص المطلوب؟ هل النظرة إلى الخلف، النظرة التاريخية، أنه في العام كذا طلبنا كذا وفي العام كذا؟ أعطيكم أمثلة. في مجال المحاسبة، في مجال وظائف المحاسبة في بلد مثل البحرين 78% من القوى العاملة وافدة، يمكن أن نستشف التوجه إن أردنا. في مجال المحاسبة خلال ال5 سنوات الأخيرة تم جلب 4815 موظف أجنبي إلى البحرين ليعملوا ما بين فني محاسبة إلى مدقق حسابات. عدد الأجانب الذين سيخرجون من السوق خلال ال10 سنوات القادمة ممن يعملون الآن في مجال المحاسبة هم 742. يعني أنا أخذت كل العاملين الأجانب في مجال المحاسبة الذين تبلغ أعمارهم 50 فأكثر،
وتوقعت تقاعدهم خلال 10 سنوات القادمة، هم عددهم 742. لكن هل هذه الأعداد تكفي أن نقول أن احنا سوف نركز على المحاسبة أو لا تكفي؟ مثال آخر في مجال الهندسة الكيميائية، يعني أنا أخذت شيء عام جدا مثل المحاسبة وأخذت شيء متخصص جدا مثل الهندسة الكيميائية. في مجال الهندسة الكيميائية خلال آخر 5 سنوات خلقت فقط 25 وظيفة في البحرين. الخارجين من مجال الهندسة الكيميائية خلال 10 سنوات القادمة، يعني وظائف سوف تفرغ وتشغر ويمكن أن يأخذها البحرينيين، 19 وظيفة فقط. نرجع سؤال آخر، هل هذه المعلومة تكفي أن احنا نحدد مصير كلية الهندسة الكيميائية أو شعبة الهندسة الكيميائية في كلية الهندسة في جامعة البحرين؟ في خلال هذا المؤتمر لا يمكن الرد على هذه الأسئلة الآن في هذا المنبر، لكن هي معلومات لم تطلب منا سابقا، نحن نعرضها اليوم أمامكم اختياريا، لم تطلب منا من أي مؤسسة تعليمية أين تذهب الوظائف، ما هو العرض وما هو الطلب وما هو المتوفر. لما نبحث في عملية التعليم هناك الجودة وهي شيء أساسي، ولكن هناك النوعية، ويجب أن ننظر إلى الاقتصاد المحلي في البداية، وننظر إلى تأثر الاقتصاد المحلي بالمتغيرات الدولية. أعطيكم على سبيل المثال، من يذهب ليدرس هندسة طيران أو علوم الطيران، هناك مشغل واحد في البحرين، هناك شركة واحدة ممكن أن توظفه في البحرين وهي الناقلة الوطنية. إذا لم تحتج الناقلة الوطنية بعد 5 سنوات هذا الخريج، إذن قراره اليوم هو قرار خاطئ. هناك 4 مشغلين في مجال الاتصالات، هناك 4 مشغلين في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، في نفس الوقت هناك أكثر من 200 مشغل أو صاحب عمل في مجال الخدمات المالية والمصرفية والبنوك، هناك أكثر من 200 مشغل في القطاع السياحي. الحكومة هي أكبر مشغل، الحكومة 36% من القوى العاملة الوطنية تشغلها، وأعتقد أن هذا الكلام قاله سبقني في صباح اليوم الأخ شيخ محمد بن عيسى رئيس مجلس إدارة التمكين. إذن السؤال، هل نحن سألنا المشغلين، هل عرفنا المشغلين الكبار في البحرين ماذا يحتاجون؟ لو تلاحظون أن الطيران والاتصالات والنفط والغاز والبتروكيماويات هي مجالات متخصصة جدا، بينما في الشؤون في القطاع المالي والمصرفي هي لا تقتصر فقط على الخريجين دراسة المحاسبة وخريجين الدراسات المالية، هي تدخل فيها أمور كثيرة جدا، منها التسويق ومنها الدراسات، منها الاقتصاد، منها. هل نحن نوفر لهؤلاء ما هو مطلوب؟ إذا أخذنا معلومة قد تكون مهمة جدا أن ننظر إليها، الاقتصاد نفسه يتحرك، أصحاب العمل يتحركون في اتجاه غير الاتجاه اللي احنا نتحرك فيه. 33% من إجمالي العاملين في القطاع العام يحملون مؤهلات فوق الثانوية فقط، حتى في القطاع العام 33%، وهي طبعا طبقا لإحصائيات تعداد العام في البحرين للعام 2010، فهذا آخر تعداد ممكن أن نعتمد عليه. 33% فقط من العاملين في القطاع العام فوق الثانوي. 25%، هاي طبعا من البحرينيين أنا أتكلم، 25% في القطاع المشترك فوق الثانوي. القطاع المشترك هو القطاع الشركات التي تمتلك الحكومة غالبية أسهمها، فهم 25%. إذا نزلنا، إذا نذهب إلى القطاع الخاص البحت 18% فقط هم من فوق الثانوي. إذن
هل اهتمامنا يجب أن يكون بناء على هذه المعطيات على التعليم الجامعي أم التعليم الثانوي أم التدريب في المرحلة الوسطى الفوكيشنال تريننج ما بين القطاع العام والقطاع ما بين الثانوي والجامعية؟ معلومة أخرى قد لا يعرفها الكثيرون: عدد المؤسسات التي توظف أكثر من 50 شخص، أو نسبة المؤسسات التي توظف أكثر من 50 شخص في البحرين هي 2% فقط. 98% يوظفون أقل من 50 شخص. 98% هم إما مؤسسات متناهية الصغر اللي هي من 0 إلى 5، من 1 إلى 5 عمال، صغيرة من 6 إلى 20، أو متوسطة بين 20 و49. ماذا تحتاج هذه الفئة من المشغلين حتى وإن أخذت خريجي الجامعات؟ هل تحتاج واحد يقول أنا متخصص في هذا المجال فقط ولا يمكنني أن أعمل في مجال آخر؟ هل التخصص الدقيق هو ما يحتاجه اقتصاد مبني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أم هو يحتاج تخصصات فيها مرونة، فيها versatility، فيها تنوع، يمكن للموظف أن يؤدي أكثر من وظيفة داخل هذه المؤسسة؟ هل التخصص الدقيق هو ما يخدم؟ ممكن بعض هذه المؤسسات الصغيرة هي مؤسسات محاسبة أو استشارات قانونية أو دعاية وإعلان أو تقنية معلومات، ولكن الغالبية العظمى منها إن أرادت أن توظف فهي تريد موظف يمكن أن يعمل في أكثر من مستوى وأكثر من وظيفة، لأن هذا النوع من المؤسسات لا يستحمل أن يكون لديه موظف مختص في هذا الأمر ثم موظف مختص في أمر آخر. هذا أمر. الأمر الآخر تأثر الاقتصاد المحلي وقدرته على النمو وقدرته على التطور بالمتغيرات الإقليمية والعالمية. وسوف أعطيكم بعد دقيقة واحدة مثال على هذا الأمر، ولكن قبل أن أذهب إليه سوف أتكلم عن التأثر الذي يغير في الاقتصاد من قبل العمالة الوافدة. يجب أن ننظر إلى المنافسة. هناك منافسة لمخرجات التعليم المحلية من قبل العمالة الوافدة. هناك منافسة لها علاقة بنظرة صاحب العمل وليس فقط قدرات العامل. قدرات العامل أولا هو رهن طوع صاحب العمل، يعمل أينما يراد به. لن نتكلم فقط عن الجانب المالي، فالجانب المالي واضح، ولكن يجب أن نتكلم حتى عن نظرة صاحب العمل لهذا الشخص. وأشرككم في شيء أنا مررت به، قد يكون قد مضى عليه بعض من الزمن، ولكن ذهبت في يوم من الأيام لزيارة لأحد أكبر المؤسسات القطاع الخاص المملوكة يعني العائلية، في زيارة لهم بصفتي الرسمية. فجلست مع الرجل، سألته شنو مشكلتك مع البحرينيين في هذه الوظائف وهذه الوظائف وهذه الوظائف؟ إيش مشكلتك؟ قال لي أنا أعتمد على النقل عبر جسر الملك فهد على السعودية. العامل البحريني أو السائق الثقيل البحريني عنده استعداد أن يذهب، ولكن لا يعطيني إلا رحلة واحدة في اليوم، لأن هناك وقت معين يمكن للشاحنات المرور عبر الجسر. السائق الأجنبي يذهب في رحلتين في اليوم، يذهب إلى المنطقة الشرقية ويرجع ويفرغ حمولته، ويذهب مرة ثانية ويرجع ويفرغ حمولته قبل الموعد إقفال الخط على الشاحنات، لكي لا تبيت الشاحنة على الناحية الأخرى من جسر الملك فهد.
قلت له استدعي لي بعض البحرينيين، سألته سائق البحريني، قال أنا أبي أرجع، أنا عندي التزامات اجتماعية، أبي أخلص، ما أبي أشتغل أوفر تايم، حتى لو هو بيعطيني أوفر تايم، حتى لو فيها وقت إضافي. نتفق، ولكن في سؤال، صاحب العمل يبحث عن soft skills، يبحث عن طريقة تعامل، عن نظرة تعامل. قلت لكم بكلمكم عن موضوع فيما يتعلق بالتأثر بالمتغيرات. كثير من الناس يعتقدون أن الدراسة التي قامت بها شركة ماكنزي في العام 2003-2004 حول سوق العمل هي أول دراسة. واقعيا أول دراسة تمت بدأت في العام 1971 مباشرة بعد الاستقلال وإنشاء البحرين كدولة حديثة. كلف مجلس الوزراء بها ذلك الوقت مؤسسة فورد الأمريكية، فورد فاونديشن، وابتعثت هذه المؤسسة أحد الخبراء من عام 71 إلى العام 74 وعمل دراسة. أنا نسيت أجيبها معي اليوم، كنت أنا معي الورق الأصلي لهذه الدراسة. بدأ في العام 71 وبدأ بتحليل المعلومات. نرجع إلى المعلومات اللي قلتها لكم عن عدد المحاسبين وعدد الكذا وعدد المهندسين الكيميائيين. بدأ بتحليل المعلومات، ثم وضع بعض الافتراضات، ثم عمل دراسته، ثم قدمها إلى مجلس الوزراء في فبراير من العام 74. وكانت تتوقع أنه في العام 86، يعني بعد 15 سنة من بداية الدراسة، أن تصل نسبة التوطين، نسبة البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى 96%، عفوا 69%، حوالي 70%. ولكن هو قدمها في فبراير 74 بعد شهرين أو 3 على حرب أكتوبر واستخدام سلاح النفط وارتفاع أسعار النفط بصورة كبيرة وتغير المعطيات الاقتصادية تماما. فعندما جاءت السنة أو جاء العام 86 كانت نسبة البحرنة أو نسبة التوطين 40% من أصل 70 التي توقعها. عرضت هذه الدراسة على بعض الاقتصاديين، قلت لهم أعطوني رأيكم. توقعاته كانت سليمة وموضوعية وعلمية 100% وقتما عمل هذه التوقعات، لكن هو لا يمكنه التنبؤ بالحروب، ولا يمكنه التنبؤ بأسعار النفط، ولا يمكنه التنبؤ بتغير المعطيات الاقتصادية على أرض الواقع. طفرة اقتصادية غيرت في الإمكانيات، جلبت إلى البحرين أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، وغيرت هذه العمالة الوافدة حتى أسلوب التعاطي من قبل صاحب العمل مع العامل. فإذا الدراسات وحدها فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية إلى ما سوف يحتاجه سوق العمل لا يمكن الاعتداد بها، ولدينا الكثير من الشواهد عبر 20 سنة الماضية. أعطيكم على سبيل المثال، كانت النظرة إلى الاقتصاد وسوق العمل في العام 2006-2007 مختلفة عما هي عليه الآن. جاءت نهاية العام 2008 بكساد اقتصادي عالمي وركود لم يره العالم منذ سنوات على مستوى العالم وليس البحرين. تأثرنا به كما تأثر غيرنا. من كان يضع بعض المعلومات وبعض الدراسات العام الماضي مثل هذا الوقت لم يتنبأ أن ينزل مستوى أسعار النفط إلى $40 للبرميل بعدما كانت وصلت فوق $120. هل يمكن أن نتنبأ في الاقتصاديات الكبيرة لما نتكلم والله مستوى التعليم وآليات التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية وما تذهب إليه؟ هذا اقتصاد قوامه 350 مليون، اقتصاد قائم بذاته، لا يمكن أن ننظر إليه كما ننظر إلينا. نحن اقتصاد يجب أن ينظر إلى اقتصادنا وقدرته على استيعاب الخارجين من مخرجات التعليم
بحسب قدرة الاقتصاد ومدى تأثره بالخارج. إذن يجب أن ننظر إلى حالات عدم المطابقة بين مخرجات التعليم وبين سوق العمل، وهناك من ينظر إلى حالة أو حالتين. إنما منظمة العمل الدولية في تقرير اتجاهات العمل للشباب الصادر عام 2013، يعني تقرير حديث، عددتها ب9 حالات لعدم المطابقة بين مخرجات التعليم وبين احتياجات سوق العمل. 9 حالات وليست واحدة. أستعرضها عليكم في عجالة لكي لا أخذ وقتا كثيرا. نعم، دقيقتين خلاص. إذن هي 9 حالات بقول لكم عنها إذا حب اللي يبي يسألني عنها. نقص المهارات وفائض المهارات، فجوة المهارات، عدم المطابقة في السياق العمودي أي مستويات التعليم لا تطابق، عدم المطابقة في السياق الأفقي، نوعية التعليم والمهارات غير مناسبة، فائض التعليم، نقص التعليم، فائض التأهيل ونقص التأهيل. 30 عام الماضية بيّنت لنا أن لدينا إشكالية. في هذه الفترة تضاعف اعتمادنا على العمالة البحرينية ذات المؤهلات فوق الثانوية 15 مرة خلال 30 سنة، مقابل 14 مرة لدى الأجانب. لكن اعتمادنا على العمالة الوافدة ذات المؤهلات التعليمية الدنيا تضاعف 6 أضعاف. فإذا أخذنا الأعداد بعين الاعتبار سوف ترى أن الاقتصاد يطلب شيء غير اللي احنا قاعدين نعطيه إياه. البروفيسورة أليسون وولف من كينغز كوليدج في لندن في بريطانيا كلفت في العام 2011، وهي من القامات الاقتصادية التي ينظر إليها، كلفت في العام 2011 من قبل مجلس الوزراء البريطاني بإعداد دراسة حول مخرجات التعليم واحتياج الاقتصاد. بدون ما أدخل في نتائج الدراسة لضعف الوقت، أنا على الأقل أقول للمهتمين أن يبحثوا عن هذه الدراسة، لأن هذه الدراسة فيها توقعات جدا مهمة لاحتياجات الاقتصاد. آخر دقيقة بستخدمها في أني أنا أتكلم عن الوضع القائم اليوم، وأنا ليس لدي حلول. أنا عندي استعداد أني أجلس وأتكلم وأتناقش في الحلول، ولكن يعني لا يصل بي الافتراض لنفسي أن أنا بقدم حلول لمشكلة مثل هذه. عندنا مشكلة الاختيارات، حرية الاختيار الوهمية اللي موجودة أمام الطلبة. هو يدخل فيطلب منه في البداية التعليم الجامعي الحكومي يشكل نوع من أنواع المونوبولي بسبب الدعم الحكومي للأسعار، فيجب النظر إليه أكثر من النظر إلى التعليم الخاص الجامعي. في التعليم الحكومي هناك حرية وهمية للاختيار، تحط اختياراتك من 1 إلى 12، وأي واحد فيهم بنعطيك إياه. وبالتالي القدرة على أن الشخص حتى في سن 18 أن يطلب لنفسه شيء لو قام هو بالدراسة اختياراته محدودة. الشيء الثاني عدم توفر الاختيارات المرنة. في اقتصاد صغير مثل البحرين يجب أن يكون الخارج من التعليم الجامعي عند القدرة على دراسته تعطيه المرونة للتحرك بين مختلف القطاعات وليس قطاعا واحدا، التحرك الأفقي. استغربت مؤخرا وأنا أنظر إلى أحد الجامعات في أوروبا، في دولة صغيرة أوروبية، لقيت أن الجامعة الرئيسية فيها لديها تخصص Politics, Psychology, Law and Economics، بكالوريوس العلوم السياسية وعلم النفس والقانون والاقتصاد. شدني كيف جمعوا بين هؤلاء. يقول لك لا يمكن للشخص الذي عمره 18 أن يعرف أين يريد أن يذهب ولا يعرف مخرجات الاقتصاد، فأنا أعطيه شهادة بكالوريوس ذات امتداد أفقي، ثم في التعليم ما بعد الجامعي سواء كان دبلوم عالي أو ماجستير يحدد اختصاصه بين هؤلاء، لكنه في هذا الاختصاص قرر أن يدرس
السوشيال ساينسز، وهذه تغطي السوشيال ساينسز. آخر شيء بقوله، هناك هم أنا أتعامل مع قضية الباحثين عن عمل من 15 سنة. أنا من 15 سنة مدير إدارة العمل في وزارة العمل، أتعامل مع الباحثين، أنا أرى المخرجات وأرى الفجوة. وظفت واحد من حوالي 10 سنوات كان تعليمه الجامعي في رأيي من أسوأ جامعة خاصة في البحرين، وتعليمه الثانوي من أحسن مدرسة خاصة في البحرين، وكان مثالا على الشخص الذي لو استطعت أن أتبناه لتبنيته. الأساس كان أساسا سليما. الرجل تأخذونه كان خريج، أحطه في جانب بحثي يشتغل فيه، أحطه في جانب عملي يشتغل فيه، أحطه في خلال 2 لم أستطع الاحتفاظ به، برغم أن بالنظر إلى شهادته الجامعية ما كان شيء يذكر. القصد إيش؟ إذا لم نستطع أن نتنبأ بالمستقبل الاقتصادي يجب أن نركز على قدرات الشخص في التأقلم، في التعلم، في البحث، في أخذ المعلومة واستخدامها في بيئة متغيرة لا يمكن لنا أو له أن يتنبأ بها. شكرا وسامحوني على الإطالة. Thank you very much, Mr. Osama, for really informative lecture. الأستاذ أسامة طرح عدد من التساؤلات، وعطى عدد من الأمثلة، وعدد من الإحصائيات. أنا يتهيألي هذه كلها تساعد متخذ القرار أو تسهل على متخذ القرار أنه يأخذ قراره. بس السؤال، إحنا بنخلي الأسئلة بالآخر السيشن. السؤال اللي يطرح نفسه يا أستاذ أسامة، هل الجامعات تخرج موظفين؟ هل مسؤولية نخرج موظفين فقط، ولا نخرج متعلمين متدربين للحاجات؟ المثال اللي طرحته unexpected cases قد تحدث يعني، فإحنا ما نخرج بالعدد أعتقد. وراح أترك هالسؤال إجابته ومناقشته لآخر السيشن. It gives me great pleasure to introduce Dr. Tess Goodliff. She is a Deputy Chief Executive Officer for Oman Academic Accreditation Authority. هي نائب المدير العام للهيئة العامة للاعتماد الأكاديمي. Tess will talk on the role of external review activities in supporting sustainable quality systems in higher education. So let's welcome Tess in our Good morning, everybody. Sabah al-khair. A great privilege to be here, and I'm happy to say that the OAAA in Oman has a memorandum of understanding with the QQA in Bahrain, and our continued cooperation is of great usefulness and helpfulness to us. So we're very grateful for being invited to participate here and to share some of our experience in Oman, and we hope that it will be of use to our colleagues in Bahrain. So we're going to be looking today at the role of external review activities. We're looking at higher education, but in fact a lot of what I'm going to be saying could be applicable to other contexts where there are external review activities. These are the things I'll be talking about today. So we're going to be talking about the types of external review activities that we can carry out, the purpose of these activities, what do we mean by a sustainable quality system, what are the features of a sustainable quality system based on our experience of external review. We're going to talk a little bit about the Omani context, about what we do at the OAAA. How do we at the OAAA make an effort or try to support a sustainable quality system, the challenges we face and the conclusions.
So what type of external review activities are we talking about? Well, they can take place at institutional or programme level. They could be mandatory. They could be voluntary. We're looking at national systems that we have with Bahrain and in the Gulf. We're looking at international opportunities for external review. We're looking at professional bodies such as EQUIS or ABET. There could be reviews that are carried out by affiliates in their validation or through the QAA UK. They could be peer-driven as part of a benchmarking activity. They could be driven by bodies such as the OAAA. They could be based on standards. Many of them are based on a self-study. They could result either in formative or summative outcomes, but this gives you an idea of the type of activities. So why do we carry them out? I'd like to quote Kohotek here in his UNESCO 2009 paper on what the purpose of these activities are. There are many purposes, but I'd like to highlight three that are here. One is the role of external quality assurance in sustaining and enhancing the quality in higher education. And it's interesting, we've got this gatekeeper through a threshold level of quality. Peter Chung yesterday spoke about gatekeeper and gate opener. So perhaps this is another opportunity as we develop our quality systems. That we know that external quality assurance is a key driver and is a key incentive for programme and institutional quality development. And I can say from experience that having quality assurance activities provides opportunities for panels to get together, to share expertise, but also supports activities as such we're having today in enabling people to share good practice and what's happening in their contexts. So, what do we mean by a sustainable quality system? Well, we're looking at a system that is able to be maintained at a certain rate or level, and we would want that threshold to be good practice. These are the features. Now, as I say, these are things that come from our experience in Oman. What would you expect to see in a sustainable quality management system? First of all, that it's systemic, that it's not ad hoc, that it's something that is embedded in the practice of the institution, that it's not something that is an initiative of one bright spark who's come along, but is actually a part of the fabric of the institution. That we would expect it to be proactive and not reactive, that we expect institutions to be able to identify the challenges and how they're going to address them. That we would want quality management systems to be contextualised for the practices of that particular institution and not just cut and paste from another context. That if anybody is familiar with ISO standards, you know that the expectation is that there's a documented process, that you can see the policies and manuals that enable the institution to sustain its quality management system. Tacit knowledge is important, but it makes it very hard, especially when you've got high turnover of staff, to make quality management systems sustainable. You want something that's consistent. What you do in the Faculty of Business is also what you do in your Faculty of Law, in your Faculty of Engineering, that you would want these practices to be implemented consistently throughout the institution. That you want it to be supported at the highest level of the institution, that you want it to be not just managed, but you want your quality management system to be governed, that policies are overseen by the highest body of the institution, that it's not an add-on, but it's an actual integral part of the governance structure. That you want it to be internally driven. We talk about the external catalyst, but you really want it to be something that is part of the institution. And that you want to focus both not only on assurance, but also on enhancement. It's about how can we do what we do better. So a little bit about the Omani context. Many of you I know have had the pleasure of coming over to our fair shores in Oman. As you know, His Majesty Sultan Qaboos has been in power since 1970, that we've got a population in Oman of just under 4 million. And we've got a 1.6 million expatriate population, and 48%, based on the 2012 statistics, 48% of the Omani population is under 19. And as you can see, oil and gas still remain an important revenue source.
His Majesty Sultan Qaboos has been a tremendous driver of human capital development in Oman. And as you can see from his words to the Council of Oman in 2001, that the focus is on citizens, but it's about training citizens, it's about giving them the qualifications in order to support the development of Oman. Very similar to the sort of conversation that we've had from our previous speaker. 1970, this is a photograph from 1970 in Oman. There were 3 boys' schools and 25 kilometres of tarmacked road. That is 44 years ago. Now, in 2015, we've got over 1,250 public and private schools, more than 60 public and private institutions offering post-secondary education. Where does the responsibility for quality lie? Well, as you can see from the big orange circle in the middle, it's the institutions that we recognise in Oman as having the fundamental responsibility for quality of education. However, there are a number of other bodies that work with the sector. We've got the Ministry of Higher Education that look after the private sector. We've got the OAAA with the external review activities. We've got supervising ministries for the Colleges of Technology, Applied Sciences and Ministries of Health. And you can see that the Ministry of Education, the inputs and the outputs of education go to the labour market. And you can see all the bodies that come under the purview of the Education Council. So giving you an idea that it's a dynamic relationship between the drivers and the deliverers of quality in the higher education sector. So the OAAA was established in 2001, that we are completely independent. We report to the Education Council, and our CEO, Dr. Salim Al-Radhawi, is a member of the Education Council. We have a board of 9 Omanis that guide and direct our activities, that we have key responsibilities for developing an institutional and program accreditation process, which also includes foreign programs, and we are responsible for updating and maintaining the National Qualifications Framework. Here's our vision and mission, and as you can see, it's very much about getting Oman's education sector, the higher education, internationally recognised, and that the work of the OAAA promotes the quality and the communication of the quality of higher education in Oman. I'm just going to talk you very quickly through our institutional quality assurance policy process. So an institution will get a license. That's not done, we're not involved with that part of the process. Then our first cycle of quality audits commenced in 2008, where institutions submitted a self-study, a portfolio. We produced a public report that is published on our website, and that report has commendations, affirmations and recommendations. Then within 4 years, a little bit behind schedule, we're developing a standards assessment, and this is where institutions are going to be evaluated against a set of external standards. If an institution meets these external standards, they will be awarded an accreditation certificate, and then they will go through another quality audit cycle. So the idea is that we have a 4-year cycle that institutions go through, from a formative to a summative outcome. If an institution doesn't meet standards reassessment, we don't fail them immediately. We put them on probation, then they'll go through a reassessment. If they're successful, they'll get a certificate. We're kind. If they're trying their best but they need a bit more time, then they get an extended probation period. But there comes a point where you have to say, enough is enough. Best. And that's when the accreditation, we cannot close institutions, but we can make the recommendation. And as members of INQUAHE, it's an expectation that we have an appeals process, which is supported through the board, and we have an independent appeals committee. So we're doing all these external review activities, and we're proposing to do some. So how will this help those elements of the features of the quality management system that we talked about earlier? So how do we help this approach to systemic and ad hoc
So the idea is that by having a two-stage accreditation cycle, this will help us to monitor the ongoing implementation of the institution's quality system. That you've got somebody going in every 4 years to look at whether those systems are sustainable or not. How do we know if they're proactive? Well, by asking an institution to carry out a self-study activity, they have an opportunity to identify opportunities for improvement themselves. And the use of ADRI, a tool where you're looking at your approach, deployment, results and improvement, that also gives you a chance to look at where your strengths are as an institution. The panel will focus not just on whether you've got a health and safety policy, but how it's being implemented and whether it's being effective or not. So looking at the contextual and general, both quality audits and standards assessment recognise that we have a very diverse higher education sector in Oman, and that we really recognise that for quality management systems to work, they need to be for those particular institutions. Even if they're affiliated, it needs to be contextualised and appropriate for the context. Documented knowledge, that we're looking for evidence-based approaches when we go in and carry out reviews. Don't tell us how you do it, show us how you do it. Where's the documentation to say that's how you deal with APL or that's how you deal with student grievance? So the use of policies, manuals, but as I say, it's not enough to have the documents, you need to be able to implement them. So consistent and inconsistent. So when we're looking at, when we're carrying out accreditation activities, we talk to people in all different faculties and departments, and we get a chance to hear the lived experience of the institution and the extent to which these practices are commonly and consistently implemented. And as I said, quality management systems, it's not a quality assurance department's responsibility to make sure that quality is embedded. It has to be supported at the highest level of the institution in order for it to permeate throughout the body. Internally driven, an external review activity can only go so far. That somebody coming in or a panel coming in, everybody gets very excited about it, it's a very public event, but ultimately it's just one event. But it's what happens between those external review activities. So we use, obviously our training is very important to help institutions develop their quality management systems. We also use local reviewers on our panels in order to be able to support a community of practice in Oman, trying to create a community of practice of professionals that are committed to quality. And how do we recognise enhancement? Well, in quality audits we have commendations where instances of good practice are recognised, and in standards assessment, institutions can be accredited with merit, or they may be accredited with merit for a particular standard, which hopefully will enable us to highlight when institutions are doing things well. Challenges. Well, a quality system is one thing, but you have to always keep in mind, why do you have a quality management system? What is your purpose of being as an institution? A quality management system will help you be as good as you can be, but you need to know what it is you're trying to achieve and how you're planning to get there. That we know in this region that we have a high turnover of staff, and this can affect the sustainability of a quality management system. So the features we were talking about, documented, systemic, consistently implemented, are obviously integral. And there is this danger of accreditation fatigue. We're going in once every 4 years, but we're also going to have programme accreditation. We know our national university SQU is looking for external accreditation, so we also have to be aware that this can have an impact on the institutions and their staff. That quality systems are dynamic, that we are working in a changing environment. We're working with students to prepare them for a changing and dynamic world, and that we need to be aware that quality management systems need to reflect this.
That there is a danger, I think it was Newton who wrote this in 1996, that there is a danger of people jumping through hoops in order to be able to get accreditation. That, yes, let's do it because the panel are coming. There's a great story in Dubai of when the accreditation activity was happening for a medical program, and they imported all the microscopes for the visit. And as soon as the panel left, all the microscopes went. So there's always that danger of jump. I'm sure it wouldn't ever happen anywhere near here. But, these things happen. And the other thing that we need to recognise is that we have a diverse developing standards, and we do want to reach international standards for all the reasons that we've been talking about the mobility of our students, the mobility of expertise, the opportunities for research collaboration. We need to be supporting our sector to be as good as it could be. So, in conclusion, there are a range of external review activities, and they will serve a different variety of purposes. That there are a number of key features of quality management systems that can be supported through external review, and that different aspects of the external review activities will support different features of these. That we hope that by talking about the work that the OAAA does in Oman will give you an idea of a case study of the sort of work that we're doing in combining both formative and summative external review activities to be able to not only help the sustainability of quality management systems, but also to create a culture of quality enhancement. And how do we know what impact we're having? How do we know what difference external review activities are having? And for us, we've got a cyclical process of review, but we've also got to have our own internal management systems, our own way of measuring agency effectiveness to see whether what we're doing has an impact or not. A privilege to speak to you all this morning. Thank you very much. Thank you very much, Tess. What Tess said, it reflects how important it is to have external examiners. I believe very much that the international dimension is essential in assessing our academic program in higher education institutions, but we're looking for the day in which we don't want to be assessed. The quality assurance should be, the quality should be embedded within our program and courses, each course we deliver. The third speaker in this session is Mr. David Collins. He is the Chief Executive Officer of Chapel House Training and Consultancy Limited in United Kingdom. David is going to talk on how can vocational education and the training contribute to addressing the needs of industry and business world. David? Good morning, salam alaikum. It's good to be here. Thank you so much for the invite. I've got a mic on my tie. I hope this works. Are we okay? Thank you. Only because I blame my Italian father and my Irish mother. I can't speak without using my hands. And when I stand in front of a lectern, things go wrong. I think the slides are up. It's a broad subject, and I've got 15 Earth minutes to talk to you about this. This is what I hope to cover in this short period of time. Why vocational training is important, a little bit of good practice that I've seen around the world, training needs analysis and cultural audits and the balance between the two. Quality, of course, how could we not mention quality at a conference of this nature? And the cost benefits and return on investment for this spend that we are anticipating. How do we evaluate it, and what conclusions can I draw from a personal perspective from my limited experience? I'm going to approach this from a trainer and the trainer and the learner's journey. Quality is just one piece of a jigsaw puzzle of a bigger picture. I am delighted that in the audience today we have got a number of students. Am I right? Show me with your hands, please.
Okay, we have some, well done and welcome. Because actually this whole conference is about you. It's about the provision of good quality education and training that meet your needs. So you can go out and work in organizations and excel and perform like you've never, just as if you're in the flow, that it's going to be amazing. And you're going to be very, very successful because you're here, you're showing passion, you're showing commitment. But let's just be clear about this, that actually this conference is about the children that are still at school. This conference is actually about the children that have yet to be born. It's also about people of a more senior age, like me, because you never stop learning. Lifelong learning is so important. And I'm quite old, but I still value vocational training, and I still expose myself to the challenge of vocational training courses whenever I can. So it's a cradle to grave sort of activity. So I'm going to be talking about that. Our world is constantly changing, both economically and socially, technologically. It's always changing. And you know what? When we look at vocational training, we can't do anything about the past except learn from those experiences. And my experiences are, I've made a lot of mistakes. And I think vocational training is because it can get those mistakes and give the benefit to others so they don't make the same mistakes. And that's one of the core principles for me in terms of vocational training. Everybody can make a mistake. Just don't try and make too many of them, and don't make the same mistake. And vocational training can help with that. I also think that I'm a great believer we can try and anticipate the future. Of course we must do that. But nobody other than God will know what's going to happen. All we've got is the here and now from a vocational training perspective. And I believe that vocational training should equip people to respond and react to the change ahead, and anticipate the change, and be hungry for the change, and welcome the change. We see any of you play the stock market. There are winners and there are always losers. There's no guaranteed formula. So I believe vocational training is very much about equipping people to be able to respond to change. And for me, in my experience, there's only 3 elements. I used to think there were only 2. Until quite recently, I thought management and leadership was the important key element for success. How wrong I was. It took me until about 15 years ago to understand the power of coaching and mentoring. If you put coaching and mentoring into the mix of leadership and management development, you get special results. And I believe that that's the element that, for me, was missing through the majority of my life and career. So I commit myself and my role now as a training provider, as a coach and a consultant to market and promote the benefits of developing coaching cultures within organizations. And not just in organizations, in society, in families. Because we've all had parents who have coached and mentored us. We can all remember the special teacher that coached and mentored us and helped us on our way through life. We can also remember the bad ones that didn't coach and mentor us and just told us what to do. And I apologize if that's not coming over as clear as it should do, but it's Ken Blanchard's situational leadership. And there are still too many organizations, ladies and gentlemen, that believe that you go from S1 to S4. You direct and delegate. You abdicate your responsibility as a leader. I was brought up, I had 32 years in the British police force. I became a senior police officer in the UK. And most of my 30 years was working for people who just told me what to do. And if I did it well, I got rewarded and promoted. And if I got it wrong, I got punished and sidelined. We need to go from S1 to S2 to S3 before we get S4. And that is about coaching and supporting people. It's an American model. So it talks about coaching and then supporting. If we had the UK overview on this, we would call that mentoring and coaching. Taking people metaphorically by the hand, guiding them, and then supporting them before we delegate to them. If we go from S1 to S4, 80% failure. If we go via S2 and S3, 80% success. There's an economic need for coaching and mentoring and good quality leadership. That has to be my quote of the year. I am not anti-academic. I am not anti-university.
I love universities, I work with them all the time. I was told at school I would never be academically proficient. I heard the young lady say that we focus too much on the high achievers. I was not a high achiever. I was a low achiever. I was told I would never do well. Try and get him a job to keep him out of trouble, my parents were told. And that's the honest truth. I stand before you. I'm a CEO of 5 companies. I was a chief police officer in the United Kingdom. I'm not saying that to be big-headed in any way, but I was not a good student. I didn't like school. I hated school. And it wasn't until I found vocational training, somebody who was prepared to roll their sleeves up and show me the way forward rather than tell me, then I started to learn. And that was quite late in life, ladies and gentlemen. Imagine when you first graduated, your first job is to organize this conference. No MBA in the world would equip you to organize this conference to the quality that this conference has been organized. That is as a result of hard-working individuals who have worked hard, have been mentored, have been coached, have spoken to who did it 2 years ago to learn the lessons, vocational, educational, and training. And it's a shame. And we need to put this right. If you want the evidence, I'm not an academic. I've declared that right up front. But we all know that there's evidence out there. The hands-on route, the vocational approach will deliver you success. If you want to be rich and famous, this will deliver you what you need. If you want to be happy, fulfilled, and successful, this will deliver you what you need. For students, yeah, it's a great platform. I'm not reading it for you. For business, it's about productivity and growth. That's what it's all about. That's what business is for. Making money, making profit is actually a laudable thing to do. But we need to get focused, everybody, and we all have a responsibility. To the students in this room, guess what? Whose responsibility is it for you to be vocationally competent? Answer from David Collins, you. It's your responsibility, nobody else's. It's our responsibility to provide you with an environment in which you can survive, thrive, become excited, and learn. That's our responsibility, but you have to take the personal responsibility. Everybody has to take personal responsibility for their personal growth development. Too many people think that they are owed vocational training. No, you've got to go out and get it. You've got to fight for it. And sometimes that's difficult. There's plenty and plenty of research and evidence which can actually, and great, I'm really pleased you're taking pictures with your mobile phones, because those of you in vocational training, if you need to do the business case, then this stuff will help you, okay? It's helped me. I have to sell this stuff all the time. And the biggest problem I have is convincing leaders that this is important. I'll be honest with you. It's not just about jobs. It's about creating a sustainable economic environment and a social environment. I've worked in the police. I know where criminality and dysfunctionality stems from, and it's normally as a result of poor economic foundations. I've lived and breathed that for 30 years. Healthy, strong, financially robust economic systems are good for safety, for health, and vocational training has a big part to play in that. So, I believe this business case is made. Whatever the vocation, I believe it's made. And I've worked in most of those environments over the last 6 years, since getting into this vocational training, coaching, consulting. And do you know what? Here we are, QQA. The commitment by the individuals working, I have seen it in Bahrain and in other similar institutions around the world, to ensure that we get the best quality training, development, learning and change is immense. And do you know that work is not easy? I know it's not easy because I have the examiners, I have the reviewers coming into my own organisation and it's challenging me. And do you know what? It hurts sometimes to get that feedback, but you have to listen. 2 ears, 1 mouth. There's a clue. But it's a hard message. And I take my hat off to anybody working in this environment, because you are pushing a boulder up a hill sometimes. And it feels like a thankless task. But keep going, all of you. I know you. You're doing a really important and valuable job.
even if sometimes we don't always like the message that you're giving. This is it. This is business. Those of you that the students, take it from me, those are the three most important things in the business world. What are your financials? How much does it cost to run your business? What's your profit margin? Can you make efficiencies, take costs out of the business and make more profit for your shareholders, your stakeholders? What are your products like? Are they differentiated? Are they unique? Are they special? Do your customers love you? Do they recommend you? This, whatever you want to do in terms of your academic models, boils down to three basic elements. And vocational training for me, if you're doing any form of vocational training which doesn't lead down the stream to enhancements in those three dynamics, stop spending your money, stop wasting your time. I'm not here to tell you what to do, but I'm passionate about this because I've seen a lot of wasted energy, time and commitment. Evaluation, I use Kirkpatrick, it works for me. You know, I'm not an academic. I look for models that work. I love Kirkpatrick, but most vocational training is all about ticking the box. Did you have a happy time? Yes, tick. Excellent. Did you have a nice hour or 2 hours or half a day or 2 days? Tick. Yes, thank you very much. Let's go back to the organisation and forget about it. Do we apply it? And it's not just about applying it, it's about does anybody see a difference? And does your customer see a difference as a result of your vocational training? Kirkpatrick gives me a model to measure myself and my effectiveness. Yeah, T&A is really important. That's why we're training consultancy. We have consultants who go out and do the focusing, put the lens in place to make sure that we can target our activity for the maximum impact. But what about the cultural audit? Why do we send people on courses, have a great time, and then come back and tell them, well, I know you've been on the course, but forget all that. This is how we do it around here. I've seen that. Police training for 30 years has been like that. When I came back from my police training school in my early 20s, I remember being told by my sergeant, okay, young man, you've been through X number of weeks training, forget it. Now I'm your leader, you do the way I want to do it. Oh, okay, that was a bit of a waste of time and money, wasn't it? Okay, sergeant. And I said, okay, sergeant, yes, of course I'm going to do what because he's my leader. The culture will eat your strategy for breakfast. Peter Drucker. Not me saying it, an academic. The other culture, you know what the cultures are. They differ wherever you go out throughout the world. Yeah, let's talk about timekeeping. I've got my watch, don't worry. But we're passionate people, and sometimes the time does slip. Forgive us. But the point is, we did a time management workshop somewhere not far from here, not long ago. It was a 3-hour workshop and somebody was 47 minutes late. Culture. Yeah, but it's the way it goes. Not acceptable, is it though? I was doing a strategic management development workshop a few weeks ago and I found one of the middle managers doing Candy Crush. Culture. I've got people walking in and out of classrooms all the time, all over the world, with their mobile phone. Well, do you know, if they're a doctor, and if they're on emergency call-out, and if there's an emergency to go, fine. But if you can't give me a few hours of your time for vocational development, but it's culture. Is it productive? Is it not productive? All I ask for is your time. I know that's the most precious thing you can give me. But if I'm training you, give me your time. Culture. If you don't do your cultural analysis and if you don't provide the network for your training to actually have an impact, you're wasting your time, you're wasting your money. Yeah, I use accreditation all the time. Who says I'm good enough? Who says I've got enough quality? It's not good enough for me to say my courses are great. It's up to the external accrediting bodies and establishments like the QQA to come and give that second opinion. It gives you confidence that you're getting good quality. And do you know what? I'm not anti-academic. I'm not at all. What I'm saying is there needs to be a blend. There needs to be a partnership. Because academia has a culture of its own. And it's not, by and large, vocationally focused. It's academically focused. I work with York University simply because they've got the message. They have the vision now to blend vocational qualifications with their academic qualifications. And we have some really unusual and special results. It works.
Government, really important to provide that environment. We have a government which provides something in the UK called Growth Accelerator. We're a Growth Accelerator consultancy. The government gives us money to go in and do the analysis, do the training needs analysis, the cultural assessment, and then it funds programs of work that we then come and deliver. Great, it's wonderful. Hurrah for the British government, I love them, because they fund this sort of work. And guess what? You've got Tamkeen. You're blessed. There are many countries that don't have these structures. They are a facilitator for growth and for development, and they are to be applauded. The only problem is that sometimes these bodies do frustrate us as training providers because they keep changing the rules. But, you know, we'll get there. We'll get there. We're all on this journey together. So, individual, the employer, and society, and I mean that. It's difficult. Change is difficult. If you want to know how difficult change is, madam, you've got your arms folded. Try change and fold them the other way and see how difficult that is. If you can't even fold your arms another way without it being a bit of a trauma, imagine you're training yourself, you're changing yourself and your organisation, and you're trying to develop. It's difficult, but it's not impossible. And what doesn't kill you makes you stronger. You come out of change in a stronger place, and vocational training can market and promote that. That's a terrible slide, I apologise. I've highlighted just a couple of areas. Let me very briefly conclude on this. One, we work in higher education. Yes, we do vocational training for academics. We have a lot of people in academia at the moment. We work with Cambridge University at their postdoctoral level who are going into industry. They've been in a university for most of their adult life. Vocational training enables them to take jobs in the private sector. And they're scared, but we support them. Yeah, teaching. We've got a program. Leaders in the classroom. Most of the teachers I work with, particularly in places like Africa, I've got to say in India and some places in the Middle East, teachers are they have a feeling of undervalue. These are coaches, these are leaders. Vocational training can energize teaching. Third sector, very important. Our programs should be available, all of our programs should be available not just because you could afford them or they're being funded, but because you are entitled to them. And we do a lot of work from a third sector perspective to make sure if you need it, you get it, whether you can afford it or not. We work in the criminal justice system, we work in prisons, young offenders institutes, we work in the public services. We work everywhere where we can make a difference, and this is the difference. Do we want to make a difference? Sending people to university will give them a great foundation. Vocational training will put the icing on the cake. So my conclusions are very simple. Understand why your learner's there. Anticipate your new learners, and don't put an age category on that learner, because even at this age, you can always learn. Lifelong learning, that's called. The minute we stop learning, well, we might as well just lie down and die. And we will never anticipate. The children that are born today in Bahrain, you cannot predict what jobs they will be doing when they're adult. So, equip them and educate them to be able to respond to change as it occurs. You'll be doing them a great service. Link to academia with a clear operational focus. Get international accreditation. It works for me, and it gives you a safeguard and a safety net. And I only use trainers with an operational background. I'm sorry, but for vocational situations, it's about being able to tell the stories, to give the examples, to actually say, I've been here and I got it wrong, learn from me. That's my experience. I'm not being disrespectful about anybody without experience, but this works for me. Vocational trainers with age and experience. Be outcome focused, not output focused. It's not a ticking the box exercise, ladies and gentlemen. It's about making a difference to the world. That's what this is all about. It's about developing coaching cultures, not just at work. What are the responsibilities for vocational training with our parents? My parents told me I wasn't going to make much. I'm not going to go to you're not going to go to university, David, because it's a waste of time. You're not bright enough. I'm going to get you a job. My own children, I had to battle to make them realize that actually working hard in something that you love, even though you don't get paid well, is an honourable thing to do. What isn't an honourable thing to do is say, I'm not taking a job because it doesn't pay enough. And I honour my children
time and time again. Do you know what? Because that's my responsibility. That's not the responsibility of the university. It's not responsibility of a vocational training organisation. As a parent, I have that responsibility. Ladies and gentlemen, I'm sorry if that's been a whistle-top store. If you want to talk to me anymore, you've got my contact details. Thank you for listening. Bless you. Yes. Thank you very much, David. We cannot agree more on the importance of vocational education to the society in general. And in fact, there is a high percent of the outcome or graduate of high school students who are enrolled in vocational schools or vocational studies. بنهاية هذه الجلسة أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ أسامة العبسي والدكتورة تيس جودلف والأستاذ ديفيد كولينز للمحاضرات الشيقة جدا. أنا متأكدة الكل استمتع فيها. We will open the floor for discussion. We have 15 minutes. So if we have any question, please, let's be precise. Yes, تفضل. في ميكروفونات هنا. قول لنا الاسم لو سمحت. السلام عليكم. دكتور رجب إبراهيم، دكتور اقتصاد ومدير التدريب بجامعة العلوم التطبيقية. تعقيبي على أستاذ أسامة، أنا بتكلم بالنسبة للإحصائيات اللي حضرته عرضها واللي بتوضح مشكلة عدم توافق المؤهلات مع سوق العمل. إزاي تكون الحلول؟ أنا شايف إن الحلول بناء على الأسباب. من ضمن الأسباب اللي أنا شايفها كدكتور اقتصاد عدم وجود تخصص اقتصاد بالجامعات، لا على مستوى الكليات ولا على مستوى الأقسام. 2، عدم وجود مراكز بحوث لا بالبنوك ولا بالجامعات ولا حتى بالبنك المركزي، وإن وجد في البنك المركزي فما فيش فيها بحوث إلا قليلة جدا ومش متوفرة. أنا شايف إن دي لو حلينا النقط دي ممكن يبقى في أساليب أو أماكن تلاقي حلول فيها للمشاكل اللي منها مشاكل سوق العمل وغيرها. ده من ناحية مراكز البحوث الاقتصادية اللي احنا بنستعين بخبرات أجنبية فيها. ليه؟ ما احنا عندنا متخصصين في الجامعات ممكن الاستعانة بيهم، وممكن وجود لجنة أو تعاون ما بين سوق العمل والهيئات الأخرى مع الجامعات مع مركز الإحصاء والمعلومات. في حاجة مشتركة بينهم، قد تكون إزاي مش عارف، بس ممكن تبقى في حاجة مشتركة سواء بقى تبع لسوق العمل أو غير تبع لسوق العمل، ممكن فيها يتم الحلول أو إيجاد حلول لهذه المشكلات. بالنسبة للتدريب كحل، أنا مدير تدريب ميداني. أنا شايف إن التدريب واتناقشت الكلام ده في مقابلة مع وزير العمل في الجامعة عندنا واتناقشت معاه فيه. أنا شايف إن التدريب مش المفروض يبقى في الجامعات بس، اللي هو التدريب الميداني. التدريب الميداني عشان يتحقق من الصغر زي المدرسة اليابانية ممكن ينزل يبقى في مادة اسمها تدريب ميداني في المدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية. المدرسة اليابانية عملت الكلام ده من أكتر من 50 سنة. بيودوا الأطفال يشاركوا في المهن ويشوفوا إيه الأنسب، ويبدأوا يعرفوا الطالب يعني إيه ميكانيكي ويعني إيه سباك ويعني إيه مهندس ويعني إيه دكتور من هو لسه في KG 1، عشان لما يكبر يروح الولد للاتجاه اللي هو شايف كويس فيه. وممكن استغلال دوت في التدريب الميداني في المدارس ان يتم توجيه سوق، يعني هيئة سوق العمل توجه المواد او الماتيريال اللي تدرس في هذه المدارس، بحيث انه عنده عجز في سوق العمل في مهنة معينة او مهن معينة 5 مثلا، يتم التركيز عليها في المواد دي في المدارس، بحيث ان الطالب يبقى طالع حاببها. لان في مشكلة، انا عامل بحث في الموضوع ده او بعمل بحث حاليا، التوافق ما بين الكالتشر ثقافة المجتمع الخليجي والبطالة. لان مش كل الناس بتروح ناحية المهن خاصة، المهن الحرفية او المهنية. عفوا لو سمحت دكتور، شكراً. بس عشان الوقت نختصر شكراً. في السؤال لو سمحت. اعتقد الفكرة وصلت، صح دكتورة؟ هو more or less it's a comment rather than a question. بس تفضل أستاذ أسامة.
شكرا. كلامك دكتور سليم، بس هو يرجع بنا إلى نقطة الأساس، ونقطة الأساس أنا أتكلم معك كدكتور في الجامعة، ونقطة الأساس هي اللي قالتها رئيسة الجلسة الدكتورة نورية في تعليقها على كلامي لما سألت هل إحنا نطلع موظفين، هل شغلة الجامعات أن تخرج موظفين؟ أقول للطلبة اللي موجودين اليوم في القاعة هذا سؤال جدلي صار له 30 سنة بين الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين من جانب، والجامعات والأكاديمية يعني من جانب آخر. يسألون هل إحنا نعلم للعلم ولا إحنا نعلم علشان ندخل سوق العمل؟ أنا بيكم كلكم بدل ما تطلعوني ترفعون فوق شوي الاستدامة وتوفير فرص العمل. فأنا بطلب منكم علشان الآن نسوي يعني لأول مرة يمكن صوتكم كطلبة يوصل للدكاترة والأكاديميين اللي موجودين الحين. أبي أشوف الطلبة اللي موجودين في القاعة، فايدة بنشوف الطلبة اللي في القاعة لو سمحتوا، أي طلبة جامعي أو أوقفوا معي، أوقفوا معي، أبي أشوف الطلبة، أوقفوا معي لو سمحتوا، أوقفوا معي، هاي مستقبلكم، صوتكم الحين بيوصل للجامعات أو بيوصل لي، خلنا نصحح الوضع. هاي كل الطلبة؟ طيب سؤال، لما دخلت أو لما بتدخل الجامعة هل تريد الحصول على وظيفة تبدأ بها حياتك أم أنت تتعلم لغرض العلم فقط وش يصير في الوظيفة مو مهم؟ السؤال، اللي يبي وظيفة واللي يبي يبدأ حياته بالشهادة الجامعية يقعد. شكرا. هل احنا نعلم موظفين؟ نعم نحن نعلم موظفين، لأن في الآخر يجب على المرء أن يعمل ليعيش. إنما أنا أسوي أكاديمية العلم لغرض العلم، إحنا ما عندنا جامعات بحثية للأسف، ولا نتعامل بالبحث العلمي ومراكز البحث، وإلا يا جماعة ركزوا معي، بعد 42 أو 45 سنة من إنشاء صناعة الألمنيوم في البحرين، وعندنا أكبر مصهر ألمنيوم في البحرين، لا يوجد ميتالورجي في جامعة البحرين، ولا يوجد علم معادن، وما هي إلا جزء من مادة الماتيريال في كلية الهندسة. هذه هي مشكلة الفصل بين المخرجات، التعليم لصالح التعليم، والتعليم المؤدي إلى التوظيف والاستدامة اللي موجود ورانا. للإجابة على الدكتور في السريع، بدأنا في اتفاق مع مجلس التعليم العالي لتوفير الدراسات لهم وإنشاء بحوث مشتركة بين الهيئة ومجلس التعليم العالي، وإنشاء منشورات فصلية، ونرحب بالتعاون مع كامل الأكاديمية، وشكرا. أي سؤال آخر؟ مرحبا. This is Emil Gillaf from RC-SIDE, the Royal College of Surgeons in Ireland. Thank you very much, distinguished guests, for the outstanding speeches. They were wonderful and very beneficial for all of us, I guess. My question goes to Mr. Collins, please. I would really like you to elaborate on the kind of vocational training for academia, especially for higher education, please. Thank you. So I'm hoping I've got the question right. It's to elaborate on the vocational training in higher education. Right. For academia, okay. I'm at the risk of generalizing, but my experience in the UK is that many of the academic institutions that I work for and with are brilliant lecturers, researchers, and academically very sound. But they have very little experience of external the operational world. Many of them at the moment are going through a big economic change, and some of these academics have got to actually face the fact that their future in the academic world is no longer secure.
they have to look into the private sector for jobs, either in research or in some other form of operational environment. And the vocational training that we've been implementing to them is to make them job ready and job fit to be able to enrich their CVs, to go into an interview and convince a panel potentially of operational managers that they are going to be adding value. Sometimes it's a question of knowledge, but often it's a question of style and approach and attitude. Sometimes we have to actually work on their values and beliefs and their identity at quite a deep neurological level to ensure that they can actually identify that they have got skills, and they all have, but a lot of them have got self-limiting belief and low self-confidence, and they are literally scared of going external. So what we do is coach them, train them, and support them to be able to go out and get those jobs that they're more than qualified to do, but it's just how they do it. They don't actually have a knowledge of the mechanisms to secure and sustain an external private sector job. I've been told that we have to wrap up now, and thank you very much. Let me thank our speakers once again. Thank you for your attention, and the organizing committee have some remarks to make. Thank you very much. Thank you very much. الشكر والتقدير للمشاركين في هذه الجلسة على ما تفضلوا بتقديمه من أوراق عمل عكست جهودهم المتميزة في إبراز أطروحاتها. والآن حضورنا الكرام يسرنا تذكيركم بالدعوة للانتقال لقاعة الدانة رقم 5 للتعرف عن قرب على ما تناولته الملصقات المقدمة من قبل عدد من الباحثين والمعنيين بقطاعي التعليم والتدريب من قضايا تربوية، ثم تلي ذلك استراحة للصلاة والغداء، على أن نلتقي مجددا بإذن الله في تمام الساعة 2 ظهرا لبدء الجلسات، والتي ستنتهي في تمام الساعة 2:50 تمهيدا لبدء الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر في تمام الساعة 3:15 عصرا. Ladies and gentlemen, I'd like to remind you once again of the recognition ceremony for paper presentations, posters and workshop presenters and facilitators by QQA Chief Executive, which would immediately take place after the closing remarks. One final request before we leave this hall: please take all your belongings with you as you leave the hall, since lots of changes will be made. Thank you very much.